Hello everybody and welcome back to the Limbus Company. Alrighty, so if you're watching this in current time, you might have noticed that this week's schedule of videos has been real out of order. There's a reason for that, and it's because I'm still sick. We're up to day 10, well, technically day 10 now, it's 2 a.m., but day 10 is day 10. So, I'm still sick. It just won't go away. My voice is a bit better. I can actually talk, but, you know, I didn't think I was ready to do Runa voices yet, so I kind of put that on hold for a little bit, but either way, what we're gonna do in this episode is we, ideally, are going to finish Hong Lu's chapter. Now, there was something I wanted to do, but it doesn't look like we're actually going to get there, so I'm just gonna reveal it. What I was gonna do, I imagine there's gonna be a dungeon at the end of the chapter. I was gonna bring a full Haishu pack. Issue, not everybody is leveled up, and holy have I been farming. Actually, hang on. I can show you exactly how much I've been farming. 2,020 enkephalons spent. That's how much I've been farming. So, yeah, I tried to get everybody leveled up as much as possible. It doesn't look like we're quite gonna get there. It's gonna be close. I don't know. Yeah, I don't think we're quite gonna get there in time, but I did pretty much get everybody to 55, including Ishmael, so it's not like I didn't try. And by the way, I don't own the Ryoshu one, so unfortunate. We'll see, depending on how long this episode goes, if I end up having to split it into 2 episodes, be it because the episode's super long, or because I'm sick and I have a very limited battery as far as recording goes right now. Who knows? Maybe in the next episode I'll bring them out, but in this episode they're not quite ready. There is still 2 more to level, being Gregor and Yisong. I remembered his name. But either way, we're gonna resume right back from where we were. We only have 3 more levels to go. With them defending the bridge, we managed to reach the Taikan Temple's entrance, only to find the last people we ever wanted to see waiting at its gate. Oh, good. And Corp. And their troops. All of them wearing ego gear. It almost looks like they came here ready for a war. 여기까지는 이사님 말씀대로군, 구보. I agree with these song. Goodness, can't you guys just leave it alone? 뭘 그리 개탄하는가? 영락한 나의 옛벗이야. 영특한 자네라면 목표에 도달하기 전 반드시 우리가 막아서리라는 걸 쉬이 떠올렸을 터인데, 그게 아니라면 새 벗들과 지내다 보니 총명함에 먼지가 안 젖는가? 네, 바쁘. 그리고 지금같이 벗의 마음이 절실하고 급한 때 그대에게 특별히 전할 말도 없어. Gubo opened his mouth to say something in response, but Yisong swiftly brushed past him without hesitation. And 오래 기다렸다, 동생아. 저자가 여기에는 왜? 너희들을 기다리기 위해 친히 마중 나와 있었지. 너무 그렇게 매섭게 노려보지는 말거라. 우리가 내놓는 제의를 너희는 수락만 하면 되는 것이니. 이른바 일시적 휴전이라는 거지. yeah, we should say no to that. There's no world he's ever going to uphold that. Are you serious? 휴전이요? 지금 여기서요? There's no shot he's ever gonna let this truce survive. There's no way. 공교롭게도 우리 또한 저 안에 볼 일이 있거든.
그리고 오직 가보. 너만이 저 문을 열 수 있다는 것 또한 알고 있지. Man, that sucks for you then. Once we get past that door, you can't follow us. 너희가 백날 천날 가져가려고 길을 쓰는 그 황금가지라는 것. 이번에는 우리는 관심이 없어. 황금가지보다 더 중요한 샘플만 얻으면 지체 없이 여기를 떠날 셈이지. Sample. What could they get a sample out of? The elders? Like take a little bit of their flesh, see how they're still alive kind of deal? 공연히 힘을 쓸 필요가 없으니 자연히 자네들과 싸울 필요도 없지 않겠나. Yeah, be in vain for you. 그 말을 어떻게 믿고? Good job, Sinclair. Get him. 생각을 해봐라. 우리의 목적이 황금가지였다면 2차전에서 순순히 기권을 했겠나? Yes, so that you could get inside and then backstab us. You cannot think we're this dumb. 우리가 원하는 건 Well, 3등 actually. 정도여도 무리 없이 얻을 거라고 예측했기 때문이지. 당신은 그럼 가시가를 위해서가 아니라 처음부터 엔사를 위해 움직인 거군요. 아무래도 너희들은 머리가 나쁜 것 같아. To be fair, I actually kind of agree with him a little bit on this one. He did say the manager, and we know for a fact that what's her name well, actually I guess I don't know that, huh? I guess only we know that retroactively. Fine, I'm neutral. 전에 봤을 때 분명 엔사 소속임을 숨기지 않았던 것 같은데 그새 까먹었나? 더욱이 내가 가시 가문의 보잘것없는 명예를 탐하겠답시고 이 어수선한 가주 대전 노름에 낄 리도 없지. 이름을 갈아치운 그날부터 나는 이 가문을 위해 살아본 적이 한시도 없다. 사씨 가문은 우리 엔사 신구인을 고용했지. 사씨 쪽에서 가주가 나오지 않는다면 이 대전을 무효로 만들어달라고 말이야. 예나 지금이나 변변치 않은 자격을 가진 주제에 욕심은 그득하더군. 그리고 엔사는 너희도 알다시피 호락호락 물러날 생각이 없어. 너희가 원할 때까지 이곳 앞에서 대치를 하는 것도 좋고 말이지. 우리에게는 시간이 많거든. 너희랑은 다르게. 설마 저자의 말을 고지고대로 믿는 자는 없겠지? I agree with Otis. I really hope that we're not. 그런데 별수가 있긴 한가? 이미 저쪽에서 시간을 너무 낭비했어. 저희가 시간이 없다는 것도 사실이죠. 아무리 가치우 씨가 강하셔도 그 많은 병사들을 오랫동안 막으실 순 없으니까. I'm growing anxious. By the way, has the way the text shows up changed? Because I'm pretty sure it has. I don't remember it going left to right. I remember it kind of like scrolling out from the middle. Huh, how about that? Updates, I guess. He says he's willing to leave us alone once he gets what he wants, but there's no way for us to be sure of that. But it's hardly a good idea to fight them now or remain locked in the standoff for who knows how long. If this fight is inevitable, it's better to enter a truce with them for now. Find Chichun, and then fight them if we must. Besides, Honglu said Chichun might be in danger. I had to prioritize that, no matter what. It can't be helped. Let's head inside. So I made the call. 네. 단테님의 생각을 따라가 봐요. I kinda enjoy that we can say that out loud. Yeah, tell you what, we'll just kill him later if we have to. Alright, let's go. 문을 열기로 했나? 대장놈은 머리가 굴러가긴 하는 모양이군. 그럼 잘 부탁하지. 앞장서시게 따라 들어갈 테니. Yeah, I'm sure you will. And we
finally made it to the great gates of the Taikan Temple. Honglu? Honglu approached the gate handles. Then, with one hand over his eye, he brings his jade eye close to an engraved hole in the gate. Oh, it's like that Resident Evil 4 door. If you played Resident Evil 4, you know the exact door I'm talking about. It's like that door. 이 문을 바깥에서 열 수 있는 건 오로지 제 눈동자를 통할 때뿐이에요. 네? 어르신들이 원하실 때 언제든지 인사를 드리러 갈 수 있도록. 가기 무서워요. 보가, 우리 가문의 보서가. 몇 번을 말하니 무서워해서는 안 되는 거야. 너는 태어날 때부터 가문과 어르신의 보호구로 전지될 운명이었는데. 선인들께서 기다리신단다. 그분들은 네 문안 인사만을 기다리고 계시는데. 조용히 하거라. 귀한 것 앞에서 파들파들 떨기나 하다니. 죄송합니다. Now, are they afraid of the elders or afraid of her? Because I can see either. 보가, 너는 남들과 다르단다. 제가요? Yeah, it's what every kid wants to hear. 본질을 볼 줄 모르는 이들이야말로 사사로운 겉모습에 미와 추를 따지는 법. 그분들은 곧 대관원의 과거이자 미래인이라. 그분들께서 쌓아올린 업덕에 우리가 대관원에서 이리 풍족하게 누릴 수 있는 것이니 항상 감사하는 마음을 가져야 한다. 알겠느냐? 하지만 저렇게 무섭기만 한데요. 저 왔어요. 복이 왔느냐? 너를 오매불만 기다리고 있었단다. So, are they like some kind of weird hive mind? Like, this one is literally being held together by, like, I imagine cords? This one is a tree. And I don't think I want to know what's happening to that one. 오늘은 허물을 새로 벗으시는 날이군요. Molting day? Oh god, what are they, snakes? 살려주세요, 도련님. Oh. Oh. They molt their body to go into someone else's body. Is this an eye? Is this the same eye that was a K-Corp? Well, not the same eye, but hey, eyes come in pairs. 이런 것인 줄 알았다면 절대 지원하지 않았을 것인데. So they, okay, I see. Their way of immortality, presumably, is putting their head into someone else's body. I think. 등골까지 남김없이 빨아드시는군. 다 마신 후에 그 남은 살들은 내 쪽으로 넘기는 거 잊지 마시게. 지난번에도 그대가 살점 몇 개를 더 뜯어가는 바람에 내 육신이 부실해질 뻔했어. 보가, 네가 얼른 무럭무럭 자라나서. So what? So you can all be a hive mind in his body? 이 대관원을 떠나 더 값진 것을 보고 듣고 할 날이 오면 좋겠구나. 네, 감사해요. 보기가 왔구나. 문안 인사를 드리기에는 너무 이르게 온 것 아니니? 아직 가조 승계 의식이 마무리되지 않았구나. 시춘! Before Jia Moon was Chichun, lying unconscious on what looked like an altar. And 이들이
Well, apparently I was wrong about the body thing, although, God, you are on literal life support. Despite our sudden arrival, they all turned to us at once without even a hint of mild surprise. 이게 대관원에서 그렇게 떠받들었던 선인들이라는 존재예요? 그래, 일이 될 줄을 알았지. 오, 가까이 와보거라. 그대들이군. 언젠가 직접 보게 될 날을 고대하였지. Buddy is literally nothing but flesh. 저희 알아요? 지난번에 그 놀이공원에서 피로 만들어진 기구는 참 흥미로웠네. 혈귀들에게 독특한 능력이 있다는 것은 익히 알고 있었으나 직접 보니 상상 이상으로 매혹적이었어. 고위 권속 혈귀가 그 정도로 강력할 줄은 몰랐지. 이 홍원에 머무는 장로와는 완전히 다른 능력이더구나. So that it. Oh man, multiple things that I called are coming to fruition here, huh? Because I remember when Dawn talked about Blood Fiend stuff, and I specifically remember commenting that Jiamu agreed with her without really questioning it, and I believe I said something along the lines of like, oh, so you already know what a Blood Fiend is, you must know all about Blood Fiends. I sort of had it right. I was pretty spot on. Kinda. Sorta. Now, from memory, I thought that there was a Blood Fiend at the bottom of the pit, which does not seem to be the case. But I was right about there being a Blood Fiend around. Also, I'm just gonna say, I called it. They're looking through his eye, and they're gonna just absorb all his memories or whatever. 그 저택에 있던 실험기물 또한 눈여겨볼 만했지. 대단한 장면이었어. Now, do they know about stuff that they shouldn't? Like, say, the eyeball. Or Catherine, who technically doesn't exist. 사람이 흉체 없이 녹아버리고 이윽고 새로운 것이 빚어질 땐 이 자리에 있는 모두가 단성을 내질렀다네. 아이는 그대들을 취하고 싶다네. 그 창백한 고래의 뱃속에 들어갔을 때 보여줬던 그대들의 증오와 기세. They all have different versions of immortality, I notice. 반복했노라. 사리로 가득 찬 열기가 여기까지 느껴지는 것 같았지. 우리를 계속해서 지켜보고 있었다는 것인가? 그렇다. 우리는 보기의 옥을 통해서 그대들을 줄곧 보고 있었노라. Well, since we can't allow you to know all this, we probably can't kill you anyway, so... Empty threats. 이 얼마나 값지고 보배로운 선물인가. 보기를 출가시킨 것은 정말 잘한 선택이었다네. 무료할 틈을 주질 않았지. 옥 너머로만 보던 주인공들을 이리 가까이 보니 과인이 참으로 즐거워. That was me. Sorry. I thought I had Discord muted. Sorry, that's my bad. My sound slider said Discord was muted, but apparently the mute button doesn't mean anything, so... My bad. 요 근래 도시에선 이럴 때 서명을 받아 보관한다고 하더만.
In recent years of the city... Oh. Oh, you probably got that from, Oh, you guys told me their names. Oh, I don't remember, though. Discard Lady and Fragile Guy, who are currently in the Walpurgis Night. You probably got it from them. Got this from them. What? What? That subset of the population are referred to as fans. What? Some subset of the populations would see the present circumstances as an occasion to receive their signatures to a mysterious... Oh! Oh, okay. They're not necessarily talking about the library. Okay, I thought they were talking about the library. No, they don't understand what wanting an autograph is. Okay, okay, okay. 이게 대체 무엇이란 말이오? All different forms of immortality. And I would imagine if one of them did truly succeed, since it's only them, only that one, they would be clawed and no one else would. 바람하지 않는다던 영생이라는 것이 이리 꼼짝 않고 들어앉아 극을 관람하는 소일거리일 뿐이란 것인가? 무료와 맞서는 여생이라니. 이곳에서 한없이 긴 삶을 영위하며 과인이 깨달은 삶의 가장 중요한 것은 단연코 즐거움이었지. 그 밖에 더듬는 감정들은 더 이상 와닿지 않아. 오빠? Gia seemed to have regained consciousness. She calls out to Hong Lu in a faint, fading voice. 정신을 차렸느냐? Oman Opa are such, they're very special words to me. That's why I can't help but smile when I hear someone else say it. 여기는 어디야? 가모님. 선임분들을 모시는 대관원의 가장 귀한 땅이지. 이제 너는 가주가 되기 위한 마지막 의식만을 앞두고 있단다. 저는... Gia's face was contorted with sheer, unadulterated fear. 이제 예를 갖추어라. 몸소 홍원과 가문, 그리고 후손을 위해 최초의 충이 되신 우리의 뿌리이자 조상께서 이곳으로 당도하실지니. God, I wish I could hear her pronounce that word. Anamna worm. Amanamna worm. How do you even say that? 전왕충님이 오시는구나. 이 얼마만의 감격스러운 성공인가. There's more of you? The trembling voices begin to swell with emotion as they begin to harmonize as one. What the fuck? Something squirms beneath the skin of Gia Mu's neck. It continues to quiver, slowly taking shape, sculpting into a face, then to a head protruding from her flesh. 난 안 볼래. The face holds an expression so benevolent that it almost appears eerie. 저거 설마 진짜 그 춤이에요? Dang it, I still wish I could have heard you pronounce that. 비로소 이분을 받아들이는 순간 선인들과 혼연일체가 되는 영광을 누리게 되지. So she's... I was gonna say, so she's mind-controlled, but I guess that's not the case. Or maybe she is. Maybe he's literally just puppeteering her, I don't know. 세대를 거쳐 내려온 이곳 모든 어르신의 지식과 지혜를
모두 누리는 영광을 감히 배아라거라. 대관원에서 최초로 중의 모습으로 황골 탈퇴하신 시조의 가주시다. 평생을 받들어 모시며 감사하여도 그 은혜를 갚기에는 부족하단다. 보가, 너는 처음 뵙는 것이겠구나. 저분이야말로 우리 중 가장 공덕을 많이 쌓아 올리신 분. 우리는 감히 따라갈 수 없는 해안을 지니신 분이시니. Oh. So, little worm dude has been jumping from person to person to person. Which means Jiamu is about to become one of these elders. Oh. 대관원의 복을 현현하는 계획도 모두 저분의 뜻에서부터 나온 것이지. 과인과 선대, 후대의 가주들이 영겁의 세월 동안 제일 절실하게 필요한 것이 유의였다는 걸 깨닫기까지 적지 않은 세월이 흘렀어. 무료함 속에서, 무상 속에서 우리가 모두 고통을 받고 있다는 걸 헤아리신 그분께서. Buddy, I don't think immortality is worth it if you gotta be one of these two guys. Like, this guy is literally just a massive head in a bucket. Actually, this guy would probably have the best time. He's basically just a big slug. There's already some... I'm not gonna finish that sentence, but you know what I was going for. Okay. 우리를 위해 이 구중궁궐에 단 하나밖에 없을 보석을 내려주신 게지. What's that? Sorry, I can't hear you because you're in a tube of blood. Yeah, no, actually, I think this guy probably has it the best. Yeah, this guy probably legit has it the best. He can probably still slither around. You know what he kind of reminds me of? He kind of reminds me of Jabba the Hutt. Like, okay, I know, but doesn't he? I think he does. I think it. Even the tiny little raptor arms. 역겹군. Ryoshi's right though. 고장 엿보는 것에서부터 생의 만족감을 얻는 것들. 이러한 반쪽짜리 불로불사를 위해 무고한 이들의 수많은 희생이 선인이 아니라 악귀에 불과한 것 같은데. 할머니, 궁금한 것이 있어요. 가주가 되려는 자가 선조의 충을 받아들이고 나면 This is probably where we figure out that she becomes a new elder. 그 이후에는 어떻게 되는 건가요? And that Chichun probably loses all sense of herself or something. 이곳에 계신 모든 선인분의 방대한 지식을 습득하게 되지. 또한 더 이상 개인의 몸이라는 비루한 감옥에서 벗어나 이윽고 모든 감정과 이치를 나누게 되고. They are some kind of weird hive mind. 마침내 대관원의 번영만을 위해 헌신하게 되는 존재로 거듭난다. 대관원을 위해 헌신하게 되는 존재. 선왕충을 받아들이는 사람은 필연적으로 불로장생을 원하게 되는 건가요? Yeah, because it's probably his will over theirs. 불로장생을 바라는 것은 본디 높은 곳에 공덕을 쌓아올린 인간이라면 자연스레 드는 마음. It is simply human, she said with a massive human-shaped worm in her.
모든 가주는 후대의 가주 자리를 물려주는 날까지 불로장생의 비법을 찾아야 하느니라. 지금껏 모든 선인이 그리하였던 것처럼. 왜 그렇게까지 집착하는 건데? 가죽까지 했으면 이미 즐길 만큼 다 즐기고 누릴 만큼 다 누렸을 텐데 뭐가 아쉬워서 이런 꼴을 하고서 지하에 모여 사는 거냐고. 낮은 곳에서 발버둥 치며 이룬 것도 없이 떠나가는 미천한 자들은 모르지. 우리가 이뤄낸 이 모든 업을, 홍원을, 지금의 위치까지 오르게 한 공들을 두고 무로 갈 수는 없는 게지. 우리가 소멸하면 대관원 또한 소멸하는 것. 인즉 그것이 홍원의 소멸. 어찌 우리가 만들어낸 홍원을 두고 떠나겠는가? 100년도 채 못 산 가주 하나로는 이 거대하고 복잡한 홍원을 꾸려나갈 수 없는 것이다. 홍원의 신작을 우리가 또한 홍원의 밭에도 우리는 함께. 뭔? 한 명한테 물어보면 죄다 나불거려서 정신없어 죽겠네. The chorus. we know someone else who ends up like that. 시간이 많이 지체되었구나. Yeah, Gia, if you can move, this is probably the time you start making your way over to us. 선조의 충을 받아들이게 되면 다시 태어나는 것과 다를 바 없는 경험을 하게 된단다. Ugh. So it does overwrite you. 네가 간절히 바랐던 결과 아니더냐. 가주의 모습으로 너를 우러러볼 모든 이들의 앞에 서는 건 말이다. 저도 나중에는 저런 모습이 되는 건가요? 저 기억나요. 저분은 오래전에 입선하셨다고 들었던 제 고조 할아버지였어요. You remember one of them? 저한테 몰래 간식을 챙겨주시고 옛날 이야기도 많이 해주시고 그랬는데. 두려움은 잠깐뿐. 앞으로 이어지는 억겁의 삶은 환희에 가득 찰 것이다. 이 몸이 그러하였듯이. Jiamu slowly approaches Chichun. And 치춘, Honglu takes a step toward her too. 이전에 네가 나한테 이렇게 말했지? 이게 정말 오빠의 선택은 맞아? 아니면 그냥 저쪽에 시켜서 하는 것뿐이야? 그때는 네가 그런 말을 한 이유를 잘 몰랐었어. 그런데 지금은 나도 그 질문을 너에게 하고 싶네. 시춘, 진정으로 너는 가주가 되고 싶은 거니? 나는 오늘 너무너무 신난다, 오빠. 시춘이는 아무것도 한 게 없는데 선물도 있고 오빠랑 하루 종일 놀 수 있어. 평생 이렇게 같이 있게 되면 좋겠다. 그치? 아니에요. 이렇게는 되고 싶지 않아. 기가 차군. Oh, is this where our treaty breaks? 우습구나. 이젠 더 이상 너의 의지는 중요치가 않아. 전통에 따라 정해졌고 이는 행해져야만 한다. Oh yeah? You want to bet you'll still be saying that in 20 minutes? 선대가 그러했듯 우리가 그러했듯 넌 그저 따르면 된다. 그것이
가주가 되려는 자의 숙명이다. 본인들의 부귀영화를 위한 도구일 뿐인데 뭔 숙명이고 의식이에요. 받아들이기 싫다고 한다면 강요할 수는 없어요. 아이고, 꿈 같은 소리를 늘어놓아대는 걸 보니 과연 하융의 친우들이긴 한가 보군. 어리석은 것. 대관원에서 개인의 의지는 중하지 않아. 받아들이는 것만이 생을 보존하는 길이다. 어딜 함부로 혀를 놀리는지. 진정하거라. 저 이스마엘이라는 아이는 본래 반골의 성향이 있었으니 이해해야지. 고작 반백년도 안 되는 세월을 살아본 자들이 무엇을 알고 논하겠는가? 우리는 너희들을 처음부터 남김없이 지켜보았고 그리하여 누구보다 잘 알지 않은가? 얘들은 그저 지기 어리고 어리석고 그릇된 선택만을 반복하며 여기까지 온 자들일세. Oh yeah, your choices have been so good. Yeah, just look at the screen. Your choices have been so good. You're getting the Warhammer 40k treatment. 모함은 그야말로 무지한 자들만이 할 수 있는 최고의 일탈. 우리라면 절대 하지 않을 행동을 번번이 거듭했기에 지켜보는 맛이 있었지. 과인은 그대들이 이곳으로 오는 장면을 전부 보았노라. 그리하여 당도한 이유 또한 명백히 알고 있지. 대관원의 혼란을 막으려 이런 엄청난 모험을. 허나 중이 옮겨가고 다시 가주의 자리가 채워지면 혼란은 자연스레 해결되고 이곳엔 다음 유희가 도래할 터. 가모야, 그대가 준비한 공멸일 또한 너무도 눈이 즐거웠어. 감사드립니다, 선인이시여. 인간이 아닌 지성체가 도시 안에서 태어나고 거기서 또 태어나고. So, wait a minute. So, technically it wasn't Hong Lu watching, it was them. So, shouldn't these guys have been clawed? Or would that just be... I wonder how that workaround happened. I guess because they're watching her... Well, but I guess on a technicality, they didn't hear it. They just watched it. 태어난 것들은 머리에게 찢기고 청소되고. 그리고 그 장면을 모두 보고 있던 보기의 눈물과 변화도 과인에게 모두에게 둘째가면 서러울 엄청난 자극이었어. 이제 남은 생을 이곳 철암사에서 다 함께 지켜보도록 하자꾸나. 가시춘이 가져다줄 새로운 유의와 함께. 보옥의 동료, 치기 어린 모험꾼들이여. 이곳에 온 목적을 다하라. 가주가 완성되는 것만이 대관원이 살 길이다. And we're wrong. Our purpose for coming here was to quickly certify the next family hierarch, have her remove the outside forces that have invaded Dangwan, and prevent the conflagration of war. But 이들이 홍원에 방문한 것 또한 황금가지라는 기물을 얻기 위함이었다. 잊을 뻔했군.
Yeah, for people who are just witnessing, you sure heard a lot. 저들은 황금가지라는 이름의 영물을 위해 한자리에 모였으며 그 가지의 행방에 따라 움직이네. 그러니 우리가 이들을 위해 준비해둔 것을 보여주어라. 선인들의 말씀을 따르겠나이다. What Jiamu showed us was the golden bow, shimmering in its familiar incandescence. 보가, 네가 지금까지 그래왔듯 이 황금 가지를 내어줄 테니 받아들고 우리를 위한 다음 모험을 떠나거라. 우리의 여생을 심심치 않게 만들어준 것에 대한 선물이니라. 옥루씨. See, I would take it and then immediately grab Chichun. Sinclair looked at Hong Lu with a sad expression. I couldn't quite tell if he was worried about what choice Hong Lu would make, or if he was feeling a sort of sympathy for him. Sinclair. 네? He's got it. But I think I already knew what Hong Lu's choice was going to be. 보가. There's a light smile on his lips. He stands still. 동생아, 부디 마지막까지 나를 실망시키지 말아라. Oh, we're so worried about how you feel. 가모님께서 너 따위를 위해서 기꺼이 내어주신 기회를 두고 무엇을 하는 것이냐? Yeah, we're real worried about how you feel right now, buddy. 할머니, 만약 시춘이가 끝까지 충을 거부한다면 어떻게 하실 생각인가요? 선왕충께서는 홀로 임하시기에 너무나 유약하신 몸이기에 오랫동안 밖에 모셔둘 수는 없단다. 또한 충을 모시는 의식은 매우 섬세하기 때문에 계속 거부하려고만 한다면 목숨의 보전 또한 장담하기 어렵지. 그리고 아직 대관원에는 가주의 자리를 열망하는 이들이 널리고 널렸지. 가주가 되기 위해서는 이미 형제, 자매, 부모 따위를 다 내쳐버릴 각오가 되어버린 자들 말이다. 그러니까 시춘 씨가 마지막까지 거부한다면 시춘 씨의 목숨을 위험하게 만드는 한이 있더라도 일단 충을 귓속에 넣은 다음에 잘못되기라도 하면 가주를 바로 갈아치운다는 뜻이야? 그러기에 저 아이는 온 마음을 열고 선조님을 모셔야 하는 것이다. 처음부터 이 가주 대전이라는 것도 허울뿐인 의뢰였던 것 같아요. 가주가 되기 위해서 불로장생이 비법을 찾아오고 형제 자매들을 모조리 탈락시켜야만 한다는 것부터가요. 단지 이자들의 추악한 욕망과 재미를 애비를 잃은 무지렁이 꼬맹이에게 충고를 하나 내어주마. Yikes. 가주의 자질을 가졌는지 확인하지 않았다면 가모의 공멸일과 같이 우리에게 유의를 남길 인재인지 확인할 방법이 있었겠는가? 이 심사가 의미가 없을 리가 있나? 죄송해요, 할머니. 내어주신 황금가지는 받을 수가 없어요. 왜 그런 선택을 하는 것이냐, 보가. 너를 데려간 자들이 원하는 것은 오직 이 황금가지니라. 네, 그럴 수도요. 하지만 이루고 싶은 것은 없어요. 그러니 저를 흘러가게 이끌어 주신다면 얌전히 따를게요. 아직 완전해지지 않은 소망으로 입사를 받아들이는 것은 곤란합니다. 그렇다면 제의를 드리겠습니다. 당신이 원하는 것을 바라게끔 해드리죠. 원함을 드리겠다는 것입니다. 원함이란 어떤 걸까요? 마음이 동하는 감각, 혹은 허기짐, 혹은 갈망이죠.
Like her infinite thirst for knowledge that she has to impart on everybody. 그렇다면 더는 그저 이리저리 흐르는 물살에 따라 흘러가지 않게 될 것입니다. 그렇네요. 지금이 그때일지도 모르겠어요. 이끄는 것에 반할지라도 그리하여 설사 제가 내쳐지게 되더라도 시춘이가 이대로 원치 않은 가주가 되는 걸 바라볼 수는 없을 것 같아요. 익숙하고 편한 길을 택하지 않고 구태여 가시밭길로 돌아가려 하더니 결국 네 손으로 다시 피를 흘리게 만들 셈이냐. 각자가 원하는 것만 얻고 헤어지게 된다면 피차 시간 낭비하면서 얼굴을 마주볼 필요도 없었을 텐데. 대체 너희들이 원하는 것은 무엇이지? 나야말로 니놈들에게 묻고 싶군. 지금까지 너희들이 걸어온 길이 사륙 하나 없는 무결한 길이었는지를. 황금가지를 얻기 위해 눈앞에 셀 수도 없는 희생들을 모른 척 해오며 여기까지 왔지. 그런데 이제 와서 오랜 시간 연을 끊었던 동생 하나를 위해 황금가지를 버린다는 것이냐. 그거야말로 모순이고 기만이지. 왜 눈앞의 이득을 쫓지 못하고 이를 어렵게 만드는 것이냐. 그렇네. 형의 말대로 지금껏 잘 바라봐왔던 것들이 왜 이리 어렵게 느껴지는 걸까? 휴전 결렬. 그렇게 보는 게 합리적이겠군 그래. Yeah, it wasn't a thing to begin with. 우리가 원하는 걸 얻기 위해서는 저 보잘것없는 것이 충을 받아들여야만 하니. 역겨운 것. As if on cue, Gubo, Jiahuan, and their subordinates began to assume a battle stance. 가완의 복수 같은 건 지금의 너에게 큰 의미를 갖진 않을 텐데 내 앞에서 이치를 논했던 네가 감히 이제 와서 비열하고 감정적인 모습만 보일 셈인가? Well, here we go. Swift N-Corp Ego Sticking. By the way, I really like how this looks. I wish we had this. Level 50 Burst Wounds. On hit, inflict 2 bleed up to twice. Ego Corrosion N-Corp. After entering this battle, gain 1 Ego Corrosion N-Corp at every passing turn end. Turn end, at less than 50% HP or at negative 20 SP or less, gain 1 additional Ego Corrosion. Lose SP by this effect stack, gain 1 attack power up for every 3 stacks, and at max stack, take 5% damage at turn end. 4-leaf clover. Gain 5 poison plus 2 poise count. Combat start, if an ally with poise critically hits an enemy with a skill, apply 5 poise potency and plus 2 poise potency to random ally at next turn start, once per turn. Excuse me. At 50% or less HP, on hit against enemies with bleed, heal 1% HP for every bleed on the target, up to 10% once per encounter. That's a stipulation. N-Corp Ego Contempt and Awe, Jiahuan. 70. Contempt. If target has 3+ gaze, double the amount of negative effects inflicted with the skill. On use, if target has 6+ bleed, Koi power +1. On hit, inflict +2 bleed count. Heads hit, inflict +4 bleed. And gaze, max of 7. Take and deal 10% more damage from and against Jiahuan. At 7 stacks, converts to Contempt. And Contemptuous Thing. Prioritizes Hong Lu on use. Inflict 4 grasp. And gain 2 damage up next turn. Also can't be stopped because it's unbreakable. Grasp is gain 10 bind. Oh, okay. Ego Corrosion. My little brother's hand I let slip.
On hit against an enemy, inflict 1 gaze, once per identity per turn. When attacked by an enemy, inflict 1 gaze against the attacker once per identity per turn. If Hong Lu is on the field, inflict 1 gaze against Hong Lu. Gains a new attack pattern where there are targets with grasp. I believe that means that you're tankier to all resistances, or does that mean that you're less tanky? It's worded weird. I forget exactly how that works. I'm gonna assume that you are tankier. Ego temporary max attunement. If there are 4+ sinners with 4+ gaze stacks, use the skill Awe Contempt Unleashed. Better avert your eyes. Where there are other surviving allies, if this unit becomes a main target from 5+ enemies, those enemies lose 10 HP and SP. What? Oh boy, that sucks. Fix panic, panic recovery. Okay. And sanity. Soft, gold-casted heart. You're buffed, but you get fragile. The lower your SP. And Gubo. Yeah, pretty low level, actually. Frontline Fire. Targets the frontmost target. On use, gain 1 torn memory. If target has 6+ bleed, coin power +1. On use, gain +1 poise count. 50% more damage on a critical hit. On hit, inflict +2 bleed count. Also, torn memory just stacks up to 7. Rear line fire targets the rearmost enemy, and pretty much the same deal, but it deals 70% more damage on a crit. The cost of fell bullets. On hit, heal 5 SP. On clash lose 5 SP. Charge forth. On enemy kill, gain +3 poise count. A new era is upon us, my dear fellows. At less than -20 SP, use a special pattern. Dedicate yourself for the new ideal. If an N-Corp employee, except Jiahuan's, HP is less than 50%, use a special pattern. Probably where you shoot them. Okay, how about your passive, or your sanity? Heart toward the new era. On hit, consume 3 SP to inflict 2 sinking. Huh. That's a weird one. Also, we got a couple special things. You're ridiculous. Oh, you're ridiculous, big brother. In clashes against Jiahuan, clash power +2. And responsibility. In clashes against Gubo, clash power +2. Alright, well, nothing better to do than to try, as they say, so here we go. We are both guaranteed to strike. Ow. Right back at you. 37 damage. Certainly not terrible. Detonate magic bullet coming down from Otis. Ideally, she's going to be significantly better this time, because I intend to do a little something special. Let's go ahead and try and debuff Jiahuan as much as possible. Start getting all that charge on Dawn. That way she is OP as possible. Tiny bit of damage coming down from Ishmael. Skull Buster coming down on Gubo so that he has to spend a little bit of SP. Okay, good stuff. More sinking. 과거에 묶여 판단을 그르치지 마시게. 내 모두 터뜨리고 싶어지니. Okay, he's certainly doing something. They all have a bit of ego corrosion. Let's see, what are you... You're using these two. Sigil Shattered Bullet. On use gain... Oh, boy. Attack weight +2. It's a negative coin. Gain 3 poison +2 poise count. This coin deals damage only against the main target. On kill, the final coin deals +100% more damage. This coin deals damage only against sub-targets and deals 100% more damage on crit and implies a bunch of bleeding. Unfocused Volley, you don't see that too often. Reminiscence Shattering Bullet. It's all unbreakable. Deal 10% more damage for every torn bullet on self, so up to 70%. On use, lose 10 SP and spend all torn memory. Oh boy. Inflict 3 sinking and bleed and lose 5 SP up to 4 times.
Okay, we don't have much sanity or ego. So this is going to be quite a nasty turn, but we kind of just have to try. So here we go. Good. Even better. Very, very good, Yisang. Meh, that's fine. 8 damage, whatever. Be odd. Ouch. 30 damage against Jiabayu. Big damage. Maybe we crit on the final? We don't. So we don't get the 100% extra damage. We only get 50%. Bit of Tremor so that we can AoE when necessary. Little bit of SP for us. And we also break that shield. Oh, Otis. And you got crit. Wow. Alright, good enough. Okay, Dawn, certainly not the most stellar performance, but big damage incoming. Okay, I thought I heard a stagger in there. Luckily, we did not. I think I'm gonna get a little bit of SP back with Faust. Also, he's doing it again. So let me show you what a real magic bullet can do. Also, let's see. Contempt. Take and deal 50% less damage from and against Jiahuan. I see. Right. Also, you must confront this. Clash counter, clash lose, reduce the opponent's gaze and grasp by 2 and 1. Well, we are favored. Okay, we're dominating here, so let's make use of that. Let's try and just deal as much damage to Gobo as possible. Let's stop the henchmen from getting any real value. You know what? I think I am really going to not stop him, because we can't. Okay, well, he's gonna get some damage on us. Let's just hope it's not the worst. Bah. Okay, well, we get staggered, so that actually... Oh, that's actually really bad. This magic bullet. Far better than your simple-minded, friendly fire bullets. Ow. Oh, we lose 5 SP on every hit, by the way. I thought it was him. Representation emitter. Let's get some SP back. Bonk. 54 damage, not very much, but oh well, that's not the reason we're using it. Okay, you're staggered and under 50%, so we're gonna see what happens there. You get bound. Okay. Good stuff. Big damage. Yeah, pretty big damage. 77. 대의를 쫓다 보면 사소한 희생은 언제나 필요한 법이지. Bullet drenched with blood. Which one is it? This one. Holy attack weight. Prioritizes NCorp employees. If this unit failed to attack the targeted unit, cancel the skill. I see. Turn end, heal 20 SP. This coin deals damage only against the main target. Inflict target HP at the on-hit timing. Pride bonus damage with the final... Huh? Oh. I see. So you're gonna friendly fire your own guy, and based on his health, 114, you deal extra damage to us, and you guaranteed kill him. And it's target fixed. Okay. Well, hate to break it to you, pal, but we're faster. Okay,
target fixed. Oh boy. There is a chance that we lose Hong Lu. That is not ideal. Okay, Tupatos Mythos. We gotta stop some of this damage. We're dominating here. Dominating here. If we lose this clash, that's fine. And then if we get a good AoE, we debuff the two important people in the back. Here we go. Heads hit. Oh. Okay. Ryoshi's got this. Okay, we kill him before he has a chance. Pathos Mythos to try and avoid a little bit of damage. We also do get a little bit of rupture value. Okay, 20 damage, bit of rupture. Combined with the fragile, that's a big deal. More sinking. You're going to reset to 0. Okay. He's not at 50%. He cancels because he has no one to shoot. We have enough to spread. Good stuff. Oh boy. Alright, it wasn't enough to kill. It is just enough to hurt. What is it? Unbreakable, unbreakable. This is gonna be a tricky turn. So, what we're attempting to do, we're trying to get this guy low health, but not kill him. Then, we're trying to avoid as much damage as possible. We're favored here, but this is going to be a one-sided attack, so unfortunately Hong Lu's passive is going to go off. There isn't anything we can do about it. Ideally, when Hong Lu dies, it doesn't end the fight, but we'll see. We'll see. Okay. Good AoE. Don't kill the guy in the front. We do get a stagger. Okay. Even with that damage, Hong Lu might be a goner here. 8 base damage to begin with is a lot. Okay, we don't kill the... Nah, we do kill the guy in front. Dang it. That's actually really bad for us. We could have avoided an entirely different attack. Also, passive didn't proc on Hong Lu. He just kind of died. Okay. Well, here's the good news. That does not just flat end the fight, so we still have a chance here. 94 damage, then... you're not quick enough. Okay. We kill him. We're dominating here. Not fast enough to stop any of this. So let's just go for a... Actually, let's go for a one-sided attack. Then... We're dominating here, really? In that case, let's stop this, and he can't use this. Ugh, and then we're favored here. Who's he going for with these? He's going for Ryoshu and Ishmael. Ishmael can tank it, no problem. Okay. We do debuff him next turn, though, so we did still get some damage. You're dead, so you no longer get any value. That's an attack wasted from Gubo. Okay. And people say Slosh Mail is bad, bro. Look, she's like the tankiest character who's so easy to play. She's the better version of Allure Yisong. I'm telling you, people do not give her enough credit. Either way, the king is on the field. Ouch. Okay, it did hurt a little bit, but we're fine. 2 left to go. How do we want to do this? Technically, we could use Magical Girl right now. Bad idea, but we could. How much do we need for 224? What are we missing? 2.
Yeah, we need one lust attack, and then we can do that. Unfortunately, well, I can think of one. Well, death awaits. Okay, good stuff. Ooh, we get staggered off that. Wow. Okay, well, hey, another bullet for us. Big one-sided damage coming down from Dawn. Okay, he hit heads both times. That's actually ideal for us. Ouch. The stagger, on the other hand, really bad, because we would have won that clash. Tiny bit of tremor on him might be nice. Also, we didn't clash with his counter die, so that sucks for us. Xianren and Gubo gain a 30 shield. On clash win, they gain 30 more. Okay, I see. Well, we can't stop him from killing Ryoshu, so unfortunately the only thing that we can do is just maximum fire over on Gubo. Because we don't want to trigger Xianren's passive. So be it. Ooh, the heads hit with negative 34, really bad. Okay, you're debuffed. Big stuff. Alright, bye Ryoshu. Everyone wave bye to Ryoshu. She's not dead yet, but she's about to be. Almost had another stagger for Gubo. By the way, Ryoshu lived. Okay. Unexpected, but welcome. Our options continue to not be fantastic. So Ryoshu has one chance to get some big damage, and that's pretty much it. On another note, Dawn is up to 4 over 14, so she is doing a ton of extra damage now, if we can actually land it. Which, let's find out if we can. Get staggered. Oof, we do get staggered, so yeah, this is Ryoshu's last turn, unfortunately. Okay, a little bit of extra burn. We're 40 and we don't hit heads, that's unfortunate. Good stuff from Dawn. As I told you, plenty of damage. How about this? We're now dealing an immense amount of extra damage from Faust. Okay, we're back positive. Let's think here. Could try and get a kill. Ooh, we're actually favored here. I'm gonna let that ride. Then, let's debuff him more. We're dominating here. Unopposed. Okay, let's go for one-sided then. Unopposed doesn't matter. We're just gonna be dealing a crap ton of extra damage. Unopposed, let's go for you. And unopposed, finish him off. Here we go. Oh, really? We don't get staggered off it, at least. Hex Nail coming down. We do hit heads on the first one. And we get a staggering debuff for many more turns to come. Okay, that is really about to help out Faust, who's about to deal more damage than Dawn. Okay, that just happened. 114 damage from Faust. Okay, confused of what just happened. He basically just went, nah. So be it then. We are going to be triggering his passive this turn, but oh well, we're going to make him take 10% more damage next turn, but he's also going to be debuffed, and then we're just going to lay on the insults. Barely any SP, so unfortunately not many heads hits. 10% more next turn.
This might even stagger. This is a big... We ran out of ammo. Well, unfortunate, but oh well. Okay, just about there. Well, it's still only you, but you are completely outclassed here. I'm gonna initiate Depresso mode. Then we're dominating. Dominating. You know what? It's fine that we're hopeless. We're gonna get some more tremor, get a hit. Probably won't win a clash. Power guarding, boom, boom, boom. Okay, you might even be dead. Wow, that sucks. Wow, that really sucks. Oh, he stopped taking damage. And he also gets a shield. Coward. 형, 성가시게 되었어. It's no annoying than our trick, honestly. Getting a bubble is of a similar vein to getting revived. 죄다 튕겨내기는. 엔사 또한 에고의 추출에 성공했다는 것은 파악하고 있었지만 예상 이상의 완성도를 갖고 있군요. 이 정도에 도달하기 위해서는 물리적으로 시간이 충분치 않았을 텐데. 가끔씩 기분 나쁜 놈이긴 하지만 실력으로는 무시하기 어렵군. 범인이 어찌 연구자의 속을 알겠는가? 전부 나의 실험대로 되지 않았나? 이 에고의 방어 공간이 무너지는 일은 있을 수 없네. 가주는 계속 이어져야 한다. 불로의 전승과 여생의 유희는 계속 이어져야 한다. 잠깐의 그릇된 판단이 대관원을 위태로이 만들 수는 없어. 너는 보석으로 계속 남아있어주면 되는 것이다. 그 빛을 갈고 닦아 대관원을 더 영롱히 해주면 되는 것을. 가모여! 네가 저 헛된 방황을 바로잡아 주거라! 보석이 어찌하면 동맹이로 돌아가려 하느냐. 가장 높은 곳에서 가장 좋은 걸 맛보며 살아가야 할 줄 아니까. 우리가 있는 힘껏 예뻐해준 저 아이가 태어난 소임을 다 할 수 있도록 하여라. 안타깝구나. 네, 너를 위해 아껴뒀던 불사의 방법까지 포기하고 황금가지를 친히 내어주고자 하였는데 이 할미의 마음을 몰라주고 눈앞에 부질없는 것을 쫓다니. Yeah, what a good grandmother you are. 맞아요. 할머니와 어르신들은 저를 극진히 아껴주고 대관원 그 누구보다 예뻐해 주셨죠. 그 덕에 형과 누나들이 평생을 서로 죽고 죽이는 것만이 삶의 목표가 되었을 때도 저는 방 안에서 수많은 목숨이 곤두박질 치는 것을 얌전히 바라볼 수 있었으니까요. 저희 부모님도 제가 보석으로 태어난 것을 감사히 여기며 아무것도 하지 않고 그저 눈만 뜬 채로 살아가면 되는 것이라 하셨어요. 하지만 할머니, 더 이상 반짝거리기만 하는 것에 지쳐버렸으면 어떡하죠? It's the saddest smile he's had yet. 고개 바램 같은 것은 존재하지 않는다. The golden bow? The golden bow slices into Jiamu's body and begins to flicker, its power spiraling into her body. 1차 심사에서 그대들이 보여준 되돌리는 힘은 인상 깊게 지켜보았다. 덕택에 고물고에서 그저 나들이 굴던 이것의 진실된 가치를 알아보게 되었단다. Well,
If you needed more proof that it was a hive mind. 이 자그마한 소동이 마무리되었다면 그 되돌려주는 거색에 박혀있는 황금까지 또한 유용하게 사용해 주겠노라. 영광으로 여기거라. 이 환의 힘을 목도하는 것은 너희가 처음이니. 불로불사에 미혹된 노개들을 다시 한번 내 손으로 뵐 수 있다는 건가? 더할 나위 없이 좋군. Then so be it. The High Shoe Pack stands in your way. So, yeah. The only one who's not actually leveled up is Xianren. He's level 32. But I spent a couple PE boxes because I thought that it would be only fitting. So, GMU. Level 55, that's not too bad. Completed Xianren Bolus Way. On use, if target has 5+ Bleed and Rupture, Clash Power +1. If target has 7+ Bleed and Rupture, gain 5 poise and 2 poise count. On hit, inflict 3 Rupture up to twice. Completed Xianren Bolus Yin. Coin Power +1 for every 5 Bleed plus Rupture on target, max of 3. On hit, inflict 2 defense level down next turn. On hit, on hit, gain 5 poise, and on hit, inflict 5 bleed. Completed Xianren Bolus U. Defense. Clash Guard. If target has 5+ Bleed and Rupture, coin power +2. On use, heal 8 SP. And then gain 3 poise and +2 poise count. Passives. Fixed Panic. Golden Bow Assimilation. Mal-Attunement. Base offense level +2. Base offense level +2. Okay. Hongwan has always been a putty in the hands of the revered Xianren. If panicked, recover. When recovering from panic, gain 2 attack power-up and 2 defense power-up next turn. If Honglu has Hollow Obedience, heal 15 HP. Clash power -2 in clashes against GMU. Huh. I see. Lose the encounter when Honglu dies. All skills prioritize Honglu. On hit, after Clash win against Honglu, inflict 1 Heaping Obedience. At 3 stack, that turns into Hollow Obedience. Forbidden Pill of Hongwan. Gain 1 offense level up and 1 defense level down every time this unit uses a different type of skill, up to 3. Inherited Will of Hongwan. All parts gain 2 attack power up and 1 bind. When the body part loses a clash against Honglu, the body part gains 1 damage up and 1 fragile. And then it's empowered. Well, so be it. We are neutral in a lot, but there's nothing to be done about it. Okay, free attack coming down. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. And now, together! Oh. Wow, alright. Didn't know a Clash Guard could stop the duo attack. That kinda sucks. Oof. The level 32. He's doing his best. Okay, a little bit of Rupture, tiny bit of Burn. Okay, Deathrite Venom is now on her. Oh, an AoE attack that does poison. Oh, beautiful. If you don't remember, poison is just damage. Nothing to be done about it. Once it's on you, that's it. These are unbreakable, so you're gonna heal some SP. Okay. Unfortunately, a lot of us are very, very slow, so this is gonna be another really tricky turn, but once again, let's see what we can do.
Oh, the fact that she stopped our duo attack also means that we didn't get any stacks of the buff. Wow, that sucks. Okay, a couple extra attacks from Rodion going through. She grew wings? Okay, I guess not unlike the wings that are currently facing her now. Jeez. Ah. Wow. Okay. God dang, lady, can you calm down? Goodness me. Okay. Let's think. I'm going... Oh, man. God dang. We can make this work. Hang on. Branch of not... That's only favored? Brother. Struggling. We're neutral here. Neutral. Neutral. You know what? Neutral's as good as we got, I guess. Actually, oddly enough, if Yisang dies, we still get buffed. I am pretty okay with that. We're struggling here, but oh well, we have no other choice. Okay, good stuff. This is fine. Ah. The big thing is, as long as it's not Honglu taking the damage, it actually doesn't matter too much. Okay, good stuff. We do get an attack power up next turn. We also get 12 rupture and 48 damage done. Well, this is about to suck. That actually, wow, that did like no damage. Yisang taking damage, A-okay, although it also hits Honglu. Okay, perhaps not as good as I originally thought. You know what? We could all use a bit of SP. I'm sure you agree. We hit multiple times here. Whatever, we stop damage here. We're favored here, so let's go for it. Then we can try and get as much resonance as physically possible. Favored, favored, favored. Here we go. Okay, SP for us. Bink. That's plus 12 all around. Okay, whatever. If Yisang dies, oh well, we just get empowered for it, so whatever. Losing that one does kind of suck, so Gregor takes a little bit of damage. We win the clash. That poison damage is pretty scary for the moment, though. Snake Fang going down, so a little bit of rupture. Okay, we're just about at a stagger. Stagger achieved. 너무나도 많은 반짝임과 너무나도 많은 색들과 너무나도 많은 감정들을 보아왔어요. 모든 것을 바라보아야 했기에 어떤 것에도 눈이 가지 않게 되었답니다. 그래서 제가 바라보는 세상은 그저 의미 없는 현란하고 무작위의 난잡한 세계 풍경뿐. 가끔씩은 궁금해지긴 했어요. 남들이 바라보는 세상은 어떤 모습일지, 과연 그들의 눈에는 어떤 풍경을 담고 있기에 저토록 수많은 색들 속에서도 작고 사사로운 것에 일이 짧은 생을 살아가는 하루살이들의 살아가는 방식 따위는 눈여겨볼 필요가 없단다. 그들은 눈앞의 것에만 급급해서 미래를 보지 못하기에 큰 뜻을 이루지 못하고 짧은 생을 마감하는 것이지. 선인들이 계시지 않았더라면 홍원이
지금의 위치까지 오를 수 있었겠느냐? Yeah, probably. 다른 도시들에게 먹혀 진작에 분해되었을 터였다. 복루 씨, 비록 모든 풍경들이 알록달록하진 않았을지라도 복루 씨가 느꼈던 것, 그러니까 마음이 있었을 거잖아요. 그랬을까요? 잃어버린 지 오래였는데요. 이곳은 너무 넓어서 무얼 찾기조차 까마득하니까요. That's not true. I'm sure you'll find it again. As long as you put your mind to it. As long as your heart is truly in it. 보가 어째서 그런 헛된 말에 자꾸 귀를 기울이느냐? 홍원의 위대한 뜻 안에서 네 마음 달간 뭘 할 수 있다고? 아, 손님이시여, 마음속의 손님께서도 그리 생각하시라니까. 손님께서 알아주시는 겁니까? 홍원을 위해 희생해온 저의 삶을. 마음속의 선생님께서 말씀하시는구나. 대관원의 큰 뜻을 받으면 더 높고 거대한 영원 불멸한 존재로 거듭날 것이라고. I don't know about noble, but okay. Whatever you say, lady. Wow, we're actually favored. Alright, go for it. 더러운 요람에 머문 적 없었고 앞으로도 없을 거다. 단 한순간도. Give it to her. 헤어내리. Again, it's totally fine that he loses clashes. Okay, bit of rupture. What's the matter? Snake got your tongue? 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 100 damage coming down from Rodion. Supernatural, Strength, Chaos, and Spirits. Base offense level +4 and base defense level +4. 헤어내리. I will also check if her passive's changed. Wow, I can't believe Gregor actually won that. I was not thinking that he was gonna win that, but he surprised me. Okay, bit of one-sided damage against Yisong. That's totally fine. 그리고 내일은 보호 오라버니가 좋아하는 놀이를 하는 거야. 그래도 오라버니가 좋아하는 게 하나 정도는 있을 거 아니야. 생각해와. 알았지? 기쁨. 저랑 노는 건 그다지 재미가 없었을 텐데도 대혁이는 언제나 저를 불러주었어요. 제 기분을 제일 먼저 알아차려서 손을 걷어붙이며 달려와줬고 저보다도 제 일에 슬퍼하고 화를 내주려고 하여서 그 순간만큼은 저는 더 이상 창고의 보석이 아닌 듯한 착각을 느끼게 될 정도였죠. Happiness. Hong lose clash power +1.
When there are one or more surviving allies in this encounter, upon taking fatal damage, Honglu does not die, and heals 50% HP instead. Nullifies the effect that turns this unit into a Precious Jade once. When clashing against skills that turn this unit into a Precious Jade, clash power plus 5. If this unit wins that clash, this unit does not become a Precious Jade, recovers from stagger, reduces Jiamu's SP by 10, and inflicts 2 fragile against Jiamu. On clash win against Jiamu, gain 1 random ego resource, each from 3 of the ego affinities with the least amount of resources. 그림자 속으로 가라앉게. 선인님들의 산이문이 다시 보석을 가져왔어요. 홍어를 아름답게 어여쁜 보석을. I have no idea what they just said. Bayou, the Precious Jade. I greet you now. Unbreakable coin, on hit without cracking, deal 5 SP damage, and on hit without cracking, inflict 1 fragile next turn. I'll be docile. Clash guard, clash win. Jiamu heals 15 SP. At 0 SP, heal 30 instead. Witness me, O Revered Xianren. When this unit is present, Jiamu gains 200 shield for her core and every part. As long as this unit is present, apply the following effect to the cage unit. Become immobilized. This unit's buffs, HP, and SP cannot be changed. Departure. When this character is defeated, return the cage character to the battle next turn. And refute the evil. Restore justice. If this unit is defeated by the sinners, activate the following effects. All allies heal 10 SP, all allies gain 2 damage up next turn, inflict 5 bind, 3 offense level down, and 5 fragile against Jiamu for the next 2 turns. The unit that was caged in this unit heals up to 45 SP and gains 2 attack power up upon its return, and also gain 3 ego for everything. Also, Explosive Amusement. The unit connected to this unit heals 25% HP and loses 20 SP. Gain 1 stack. At 3 stack, use a self-detonation skill. If this unit is killed by self-detonation, inflict the cage character with 3 hollow obedience next turn. He was able to fend it off once. Now let's help him get through this. Here we go. We do have a big shield to go through, but that's not what we're gonna do. We must save our boy. Very tiny amount of damage at a time, but still. Okay, 72 down to 96. Good job, Faust. Debuff the main threat. Okay. 10% more damage taken next turn, so either way, it is going to work out for us. Unbreakable coin, so we do end up getting a hit regardless. Big charge. Oh, I like that the actual crystal starts to deteriorate as you hit it. That's really cool. We must free our friend, no matter the cost. Okay, with the amount of sinking damage we're about to do, you should roll absolutely 0 heads. 230 damage, completely fair. I heard a stagger go through. Ooh, and it went down on Yisong. Which is really bad, because he was going to use his ego to try and debuff her. 13. We are going to free him. Okay, Yisong's almost dead. That's actually fine, because the identity that he has applies Rupture. Bit of a waste of our stacks, but oh well.
God, that identity's more crazy than his crazy one. Okay. Retreated. Extra passives. Fix Panic. Golden Bow Assimilation. Starts the second phase. Gain that one. Oh, if this unit has 10 plus Rupture, take 10% more damage. If this unit has 5 plus types of negative effects, take 10% more damage. At 0 HP, the body part becomes staggered next turn. Then, this part becomes severed, and the body part gains 2 fragile. Infinitely Bequeathing Will of Hong Yuan. Okay, you get a whole lot of buffs, effectively. Destroy this pretender. 시간 끌 것 없이 모조리 치워버리죠. 무상한 목숨. 불끄듯 지원해. Dude, the Chichun identity is actually so good. I've been messing around with it here and there. It is like so solid. And it happens to fit in perfectly with what we're doing now. Unfortunately, our passive has procced, so we only have one more revive. 나는 환 만들기 놀이하고 싶은데 모래들이랑 자갈이랑 나뭇잎이랑 씨앗을 섞어서 최고의 환을 만드는 사람이 승리. 즐거움. 환희는 저를 계속 따라다녔어요. 할머니의 인정을 받고 싶었을 거예요. 환희는 어렸을 때부터 꿈이라는 것을 가진 아이였어요. 이 도시에서 손꼽히는 환 제조사가 되고 싶어 하였죠. 형 말을 듣지 않았어. 미안해. 형이 너무 부러웠어. 그곳에서 어떤 결과를 보여줄지. 어쩌면 그 아이는 정말 그렇게 되었을지도 몰라요. Rampage. If you do not know the fathoms of the eye's power, its special nature, skill, main target is Honglu, ignore all skill effects, and convert all coins on that skill to unbreakable coins. Stop the attack, we will. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 무상한 목숨. 불끄듯 지원할 뿐. Well, plenty of tarnished blood to be had. And yet it still does not stop us yet. 시간 끌 것 없이 모조리 치워버리죠. 토끼, 저 해충들을 도려내라. 물러나라. 네 목숨은 아직 불가 위야. 막아내지 못하리. 환상의 세계로 들어가 보죠.
Now the real fight continues. You're not the only one who can change up their strategy. Okay. More bind. Also, you are going to be debuffed because you already have bind. Good stuff. Counter versus counter. Looks like ours is better. That's also going to be our third sword. Okay, a little bit of a debuff going down. That's fine. We're up to 5/10. Dawn is extremely powerful right now, followed by this magic bullet. 46 damage, but a bit of dark burn as well. Ouch. Okay, we weren't actually staggered from that, so A-okay with me. 51 damage? Okay, well. Okay. I don't know where that came from, but yeah. Don't worry, guys. We're only at turn 16. With half health. We'll be fine. Observe! As all of us give it their absolute best! Just about chewed through that shield. Goodness. 200 damage going down. Oh, she does get 50 in return, though. But this magic bullet. 69 with quite a bit of burn for the next scene. We also have 3 swords, which means this coin gets reused. Unfortunately, we hit heads twice, so it would have actually done over 300 damage, but hey, you know, who am I to judge? Huge amount of healing going down on absolutely everyone. We win that clash. Okay. I think no, we still didn't get through the shield. At least not quite yet. 오가 나오렴. 어르신들께 문안 인사 갈 시간이란다. 슬픔. 어르신들은 제게 언제나 친절하셨지만 저는 사실 대오기와 놀고 싶었어요. 시간이 지나면서 어르신들께 더 이상 두려움은 느껴지지 않아요. 그래도 그분들은 언제나 저의 모든 걸 알고 있다는 듯이 말씀하세요. 저의 쓰임새는 어르신들이 무료한 여생을 보낼 수 있게 하는 철암사의 유리창이자 유익거리예요. 그래서 제게 많은 말은 필요 없어요. 그저 흥미로운 것들을 눈에 많이 담고 단지 웃을 뿐이죠. 어쩔 수 없습니다, 두련님. 그저 바라만 보고 계시는 것이 제일 현명하겠지요. 스빈이 옛날처럼 돌아오게 된다면 좋겠어요. 하지만 그럴 수 없다는 사실을 알고 있죠. 그래서 웃었답니다. Generate 5 Elder Trees next turn. After attack ends the turn. Oh boy. Earthly Elder, the Xianren's wise counsel. On you, supply 1 attack power up and 1 damage up to Jiamu next turn. Oh boy. Has a sublime immortality effect. Jiamu's core in every part gains 5% of their max HP as a shield. At 1 HP, replace it with imperfect immortality, absorbed when struck by certain skills of Jiamu.
If this effect was inflicted against Jiamu, gain 1 fragile per stack, and at 5, becomes staggered. If this unit drops to 1 HP upon getting hit, heal 10 SP to the center who attacked this unit, and gain 3 random ego for the least owned. Okay. Brain Elder. Ooh, defense up. Okay, so they all give different buffs. Oh boy. Alright, well, luckily for us, we just so happen to have some big AoE options. Although they kind of don't care. Here we go. We know we can't do much damage to Jiamu, so let's focus on these trees. Eight over 0. That's a dead tree. Okay, Jiamu debuff for next turn. Okay, good stagger. Good job, Honglu. Binds. Feeling a bit trapped, are we? Bound to your thrones, perhaps? Okay, 37, that's another stagger. Skullbuster coming down. Okay, bit of healing for us. Okay, so these two are ready to go. Which actually means we have a lot of options. I don't believe we took damage, so I'm gonna go for the prioritize. Now we can use Red Eyes Open, because the fight has been going on long enough to where we can get full value out of it. Wow, we're neutral here. That's actually pretty surprising. Favored here. If we use Magic Bullet now, that kills us. Luckily, we do already have the passive going, but using it now would kill us, so I don't think that's quite the play. Unopposed here. That is unfortunate. Okay, we kill this one. Alright, that's as good as it gets, I think. And Otis does have... You know what? We can do that. And then we're favored? Yeah, let's try this. I think this is basically as much value as we could hope to get. We do also debuff Jiamu. So even though she gets guaranteed damage on us, it is debuffed. Yeah, by a bit. Second passive is a go. Only 22 damage, but that's not the reason we used it. More debuff for next turn. We also do get a stagger. And that's another tree elder down. Oh, 3 health. Okay. So... this one's dead. We need to attack this one again. Okay. You know what? This one wants Dawn. You know what? Dawn, win that clash, if you would, please. On hit among... oh, I see. Guarantee that one dies. And then we just kind of have to maximize damage on this one to try and get it going. Okay. And then you're doing damage to Ishmael. Does not matter, because she is the tankiest identity alive. Okay. Good. Imperfect. Okay, that guarantees that it's imperfect, just in case it wasn't. And you are imperfect as well.
Ow. Not enough to stagger. An offering of extreme extract. Hang on, I gotta see what this one does. Nope. This one. Of extreme extracted immortality. This skill cannot deal damage to allies, can clash with the skill regardless of speed, cannot be staggered before using this. Coin power +2 and deal 20% more damage for every one ally with Sublime Immortality. If there aren't any allies with Sublime Immortality, apply 200 shield to all targets after attack ends a turn. If the target is an ally, siphon their remaining HP and their imperfect immortality, then apply the same amount of imperfect immortality stack to all of this unit's parts next turn. Eliminate the siphoned unit next turn. Okay, actually, we can clash regardless of speed, right? So I'm just gonna try and get a little cheeky heal here, I think. Please work. I want you to work. Please work. Oh my god, we're dead. Well, good news, we didn't die. Bad news, we're not in good shape. Alright, you know what you need? You need more fragile. More fragile. Let's try and sneak out a little bit of healing. Big damage, even bigger damage. Actually, I was debating getting another... I don't think it's worth it. I don't think it's worth it. We could technically... Targets randomly, though. Okay. Big damage. Big. And more fragile. Behold. 2 more fragile to work with. Okay, we're fine. Here comes big healing. 이 전투는 승리할 거예요. All of us are looking good. Okay, we're just about at a natural stagger. Okay. You are going for relatively normal stuff now. Okay, the attack goes through, but I don't believe we're going to be turned into a gem. And even if we were, this fight is over. 오빠, 시춘이랑 놀자. 이 방은 시춘이 혼자 지내기에는 너무너무 넓어. 오빠는 방금 나한테는 절대 하지 말아야 할 말을 했어. 다시는 오빠 방으로 오지 않을 거야. 분노. 시춘이는 작은 것에도 기뻐하고 저랑 노는 것을 세상에서 제일 좋아하는 아이였어요. 하지만 시춘이도 자라고 나서는 대관원의 모든 자손이 그래왔듯이 저를 원망하고 시기하고 가주가 되려는 다른 이들을 없애려 하겠죠. 하지만 시춘이는 저를 미워하지 않았으면 좋겠어요. 그리하여 이번에도 웃었답니다. 네가 도와주기만 했어도 어제의 나는 살 수 있었어. 목이 베어질 때 진짜 끔찍하게 아파. 아픈데도 소리조차 못 질러. 너는 알아? 네가 평생 고통스러운 날만 보냈으면 좋겠어.
설반 형님은 어렸을 때부터 싸우는 걸 싫어하고 눈물이 많은 분이었어요. 하지만 몇 번의 죽음을 거치자 그의 모든 말에는 가시가 돋치게 되었어요. After a few deaths. 저주가 담긴 그 말들은 제 안에 고지곳대로 박혀와요. 차라리 반영님의 말대로 이루어지게 되면 좋겠어요. 그래서 이번에도 웃었습니다. 부, 할머니랑 어머니가 그러는데 이 대관원에서 나만큼 너랑 맺어질 수 있는 급의 여인은 없대. 둘이 가장 좋은 것만 보고 먹고 누리면서 행복하게 살자. 기대되지 않아? 보차 누나는 저를 좋아했지만 그건 저에게서 나오는 빛을 좋아한 것이었어요. 제가 보차 누나에게서 나는 향을 좋아했듯이 대관원의 바람대로 흘러가려면 보차 누나와 혼례를 올리는 것이 마땅하겠지요. 하지만 보차 누나가 말하는 그 기대라는 감정은 제게는 무거운 장신구 같은 거였어요. 거추장스럽고 과분했죠. 그래서 웃었답니다. 이제는 방에만 틀어박히시려는 건가요? 저도 이제 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 오라버니의 그 미소를 볼 때면 좋다가도 한없이 보기 싫어져요. 이제 대옥이는 대관원의 다른 이들처럼 저를 평생토록 미워하겠지요. 그래서 저는 방에만 있는 편이 나아요. 떠날 수 있었음에도 대옥이는 제 곁에 남아있는 것을 택했어요. 어쩌면 제게 묶여있는 걸 수도 있겠죠. 대옥이를 갈데없는 처지로 만든 건 저일 거예요. 그래서 제가 보여줄 수 있는 건 그저 우리는 생사의 굴레를 벗어났으니 공원 또한 영원토록 불멸하리라. 바라보는 거 말고는 그들은 한승이 오가는 걸 누구나 잘 알지 않느냐. 홍루군의 미소는 예나 지금이나 변함이 없었어. Weird thing to notice in the middle of a battle, but hey. 하지만 우리는 그 미소가 그저 껍데기뿐이 아니라는 것을 알고 있지. 먼 옛날에 영지영을 떠올리게 했던 그 미소 말이요. 그래서 나는 홍루군의 그 까마득한 진심을 알고 있네. 홍루군 또한 우리를 보며 느꼈던 것이 있지 않았는가? 고독, 꿋꿋함, 미련, 씁쓸하면서 한없이 지쳐 보였고, 외로움, 후회, 기대. 그 미소와는 다르게 얼음성은 외롭고 차가웠어요. 갈등, 고뇌, 용기. 그럼에도 극복하려는 간절함이 있었고, 그리움, 애잔함, 따뜻함. 펼쳐진 날개는 눈이 부셨으며, 격정, 모험심, 치열함. 목적지를 찾게 된 모험은 후련해졌고, 허망함, 결연, 사랑. 누구인지 알 도리 없어도 그 애절한 사랑을 외치는 건 아름다웠으며, 가슴 벅참, 비극, 설렘. 이어지고 있는 꿈이 얼마나 빛나는지를 알았어요. 곧 바래질 마음이라는 건 저도 알고 있어요. 머지않아
먼지처럼 흩어질 감정이겠죠. 저는 당신들과는 달라요. 바꾸고 싶은 것도 이루고 싶은 것도 없거든요. 그래서 웃으면서 계속 웃으면서 지켜보기만 해요. You don't have to want to achieve anything. But as long as you're on this bus with the rest of us, things will keep happening. Both good and bad. Something's probably gonna blow Heathcliff's fuse again. You'll see the sinners, your friends, get killed again. We'll fail again, too. The kind of failure that leaves us with nothing. The kind of failure that leaves us stagnant. But among those inevitabilities, think about the other things that are sure to happen. You're going to miss the days you went out kiting. And when Dawn starts to regale us with yet another one of her tales of adventure, you're going to join in to indulge her. You know for sure that you'll be listening to Radya heap praises about her favorite food whenever we get the chance to try them. You're going to suddenly realize that the scenery past the bus windows have changed, and that they've become beautiful for once. You're going to feel your heart swell for no reason when you listen to the sinners laugh and giggle behind you. You know how I know this? Because I'm talking about myself here. These moments in time, they're what I use to fill the void my memories left behind. 여러분들은 어떻게 끝이 있을 걸 알면서도 눈앞의 것을 아낄 수 있나요? One end, or at least what we thought would be the end, was always just a starting line for something new. Each finish line was just another arbitrary mark, another step in our journey, right? And it's those little steps that keep us going. And hey, Honglu, you're not stagnating. You're changing too. Tell me, why did you decide to go with Jiakyu's plan? 전쟁, 황금가지, 대관원 그런 단어들은 떠오르지 않았어요. It was about Chichun. 다른 무엇보다도 제일 먼저 떠올랐던 것은 시춘이를 웃는 시춘이를 봐야겠다는 생각이 들었어요. Yeah, and that's how your heart's been changing. In ways you hadn't seen. 이미 다 흘러가 버린 마음인 줄 알았어요. 하지만 모든 건 한바탕 꿈일 뿐, 허무로 돌아갈 뿐이니. 이곳에 오기 전에 당신은 앞으로 불리게 될 이름을 정할 수 있습니다. 가보, 그 이름으로 이 버스에 타실 건가요? 아니요. 홍루라고 불리고 싶어요. 하지만 흘러간 것이 아니라 그저 묻어두고 있었던 것일 뿐, 잃은 게 아니라 잊은 것이라 마음이 이렇게 개운치 않고 갑갑했던 거였네요. I can keep turning the clock for you. I can keep walking side by side with you to the end of the line. But at the end of the day, only you can save yourself. 영영 날아가 버렸다고 생각한 저의 연은 여전히 이곳에 있었던 거네요. 만남이 있으면 필연 헤어질 때가 있기 마련이고, 꽃이 필 때는 사랑스럽지만 시들어지게 되면 슬픔만 더해지겠죠. 하지만 But the world you witness will always be beautiful. Because you are a kind person, Honglu. Kinder than anyone else. So, your world must be painted in the fairest color of jade. 언젠가는 바람에 흩어져갈 꽃잎들이
사라질 것을 알면서도 그 찰나에서 살아가는 것이라면 Then show them the petals you've gathered. Literally opening the floodgates of emotion, bro. That's fun. 할머니와 어르신들은 그토록 바라던 불로불사 속에 갇혀 계셨어요. Ooh. The Jade Temple. It's a prophecy. 어떻게 영생을 계속 유지할지, 당신들이 모르는 죽음을 피하는 다른 방법들이 없을지를 집착하면서 매일같이 할머니는 그 근심에서 한순간이라도 자유로워 보신 적이 있나요? 그런 찰나의 감정에 어찌 연연하겠느냐. 어리석은 번뇌이고 뇌의 낭비일 뿐이다. 모든 감정은 결국 스쳐 지나가는 찰나에 불과할지도 몰라요. 네. 그래서 그것에 연연하는 건 어리석은 일일 수도 있을 거랍니다. 하지만 그 찰나를 외면하고 산다면 설령 영원히 살아간다 해도 그 삶은 비어있을 거예요. 우리가 사는 시간은 결국 그런 순간들이 쌓여 만들어졌으니까요. That's a fun way to put it. 기쁨이든 고통이든 곧 사라질 감정뿐이라 해도 저는 그 순간에만 있을 감정에 솔직해지려고요. 그저 바라보는데 그치지 않고 감정이 요동치는 대로 손을 뻗으려 해요. 기쁨에도 분노에도 슬픔에도 즐거움에도 제 삶을 세상에 한바탕 던져보려 해요. 그렇게 되면 이 찰나 속에서도 영원을 찾을 수 있는 것이었어요. 우리는 아직 해야 할 일이 많다. 우리가 없으면 대관원이, 홍원이. 아니요. 홍원은 괜찮을 거예요. 홍원을 바꾸게 될 것은 가주가 아니라 홍원을 이루는 사람들이니까요. 내 이놈, 배망망덕한 그럴 수는 없을 게다. 네, 이건 오로지 제 생각일 뿐이니까요. 할머니와 어르신들은
그토록 바라고 바라시던 영생을 누리세요. 제가 앞으로 살아가게 될 내일을 마음껏 지켜보시면서요. 부디 만수무강하시기를. We quickly made our way outside as the flooding Taikan temple turned into a lake. 젠장, 근처에 쓸려 나갔을 거야. 찾아내. 여기 있군. 소중한 표본이. I briefly turned to see Gubo wading through the cascading flood, searching frantically amid the rising waters. Jia Huan, meanwhile, stands gazing toward the hall, before quietly making his way to the center of the Taikan temple. Then, all of a sudden, Jia Huan raises his blade, then stabs it into the center of the Taikan temple. And the sceneries that the Xianren have been peeping at begin to grow delayed, fuzzy, and warped. 일단 여길 벗어난다. The Xianren, swept off their pedestals by the powerful flow of water, crawl pathetically toward the door as Jia Huan shoots him a contemptuous glare and escapes the chamber. Gubo follows, not far behind him. But we still didn't have anything to break through the defensive field put up by their ego gear. 듣기에나 좋은 말만 짓거리기는. 이게 본래의 선왕충인가? 살아있는 채로 획득했어야만 했거늘. 뭐 어쩔 수 있나. 반쯤 죽은 상태더라도 그분께서 찾으실 인간 본연의 모습에 가까우니 충분히 쓸만한 시류일다. Pure human, aka a worm. 늙은이들, 너무 고깝게 생각하지 말라고. 그래도 가문의 적통 후계자가 선왕충을 가져가는 거니까. This vexes me. I don't think many people are gonna get that one. You are the true heir. This vexes me. 가만, 구보. 그 애고에 이런 능력까지 붙어 있었나? 엄밀히 말하면 나의 전문 분야가 아니야. 순순히 말하자면 이런 사용법이 있을 것만 같다는 생각을 머릿속에서 했을 뿐. 운이 좋게도 그런 사용법이 있었던 걸세. 애고를 우리가 고른 것인 줄 알았건만 되려 처음부터 어떤 애고를 골라야 할지 알고 배정받은 것만 같군. 다른 그룹이 출구를 미리 뚫어놨다는 알림일세. 그 치프 버틀러였다는 신참 말인가? 실력 하나는 좋네. Nelly. A ripple radiates from the clear jade blue lake until stillness comes. Taikan Temple reflects clearly on its surface. The initial sense of oppressiveness was replaced by peace. 이걸로 철암사는 완전히 고립되었네요. I guess no one's ever getting in or out of there again. 시춘이도 그 이후의 가주도 이젠 저 안의 사람들에게 휘둘리진 않을 거예요. 이걸로 분명 홍원을 바꾸고자 한다면 바꿀 수 있는 기회가 마련되었겠죠. 그럼 이제 저 안에서 일어나는 일은 아무도 알 수 없게 되었네요. 저들끼리 어떤 일이 일어나더라도 누구도 못 도와줄 테고요. Good. 지금까지의 영양 공급 또한 가주가 도맡아 있을 것이다. 서서히 생명이 꺼져가겠지. Equally good. 고도 그 자체로군. Besides, all they'll ever get to witness in their last moments is the blurred, barely recognizable, and heavily delayed display. It's gotta be pretty infuriating. 오빠, 이곳을 나가게 되면 나는 어떻게 되는 걸까? 아무것도 못하고
오빠 뒤에서 벌벌 떨기만 했던 내가 홍원과 여러 가문을 다스릴 가주가 되는 게 맞을까? 내 생각에는 말이야, 시춘. 진정으로 가주 자리에 앉아야 할 사람은 가주가 되는 것을 두려워하는 자인 것 같아, 시춘. 그래? 그래. 오빠가 그렇게 말한다면 그렇게 생각해 볼게. 자, 나가자. Unlike the lake looking over Taigen Temple, however, what greeted us outside was far from peaceful. The view outside had become even more gruesome. 약속된 진시군. In midst of striking up a storm with his staff, Giakiyu notices us and gives us a barely perceivable look of relief. 해냈군, 아우야. Surrounding him were piles of dead and heavily wounded bodies. He was covered in so many cuts, bruises, and bloodstains that I couldn't even tell if all that blood came from him, or from those around him, or how many people bled on him. 오라버니, 다행입니다. Behind him stood Dayu, looking terribly exhausted. They've been guarding this entrance against this endless stream of enemies this whole time, to keep their word. Even he's tired, wow. The only ones still engaged in battle were Giakiyu and Lei Heng. 이거 완전 나가리구만. What? Okay, that's certainly a comment. 힘도 앵꼬 나불고 아그들은 죄다 비져붙고 저리 쌩쌩한 놈들 12이 다 생겨버렸으니까 방도가 없구만. Okay, sure. 이대로 가주 자리에 안 잡을만 밖에 있던 놈들도 급이 나서 다 뿔뿔이 흩어지고 입싹 타들 거 아니야. Lei Heng looks at us despondently, panting with fatigue. 단도직입적으로 말할게. 어째야 내 목숨이라도 살려볼 수 있겠냐? You're bartering now? Wow, that's how you know it's bad. He begs for his life in an impressively self-assured manner. Of course, Giakiyu had no reason to accept this request. But instead of rebuking Lei Heng, he slams the ground with the staff with a heavy boom before addressing him. 그러면 삽시 후 한 대만 맞아라. 몰차라에게 했던 것처럼. 나는 끝까지 그 봉의 붕대를 풀 가치도 없는 놈이었다. 그런 것이지. Lei Heng let out a hollow laugh, then produced a cigar from his pocket. 기다려 보소. 나 금방 할란게. He bit one end of it off, then, slowly and carefully, lit the cigar in an almost ritualistic reverence. 쳐라. Giakiyu lifted the staff and placed it lightly on Lei Heng's right shoulder. Warm rings of light. Oh, you're so dead, bro. Warm rings of light materialize around the staff until there were 5 of them. 이게 그 천강성의 오망인가? The staff gently slid across Lei Heng's shoulder, even before he got to finish his sentence. And his head exploded into chunks of meat, then rained down in tatters like fireworks. 별의 이름으로 부르나. 나는 그저 공치우인 것을. So Lei Heng is just dead, right? Because his brain has been destroyed, so he's actually just full-blown gone. 소지,
어디에나 있고 저들끼리도 알아채지 못한다더니. Everyone fell silent for a moment. 정신을 놓고 있을 때가 아니다. 그 아이를 가주의 자리에 올려서 제대로 흑수의 재갈을 쥐게 하지 않으면 일이 마무리되지 않을 테니. Jiakyu's resolute voice woke us from that stunned silence, and, with him at the vanguard, one by one, we routed the forces that still sought to stop the new hierarch from assuming the responsibility. It was no easy task, but Honglu appeared more unburdened than ever, so I was pretty happy. A few days later. Hi. 배웅 나와주는 거야? 희춘? She doesn't seem too happy for this to just be a friendly gesture. It's gonna be a, I just happen to be in the area. I would never come to say goodbye to you. I just happen to be right here at this exact time, at this exact place. 저 종종 놀러 올게요. 참나, 놀러와도 나를 만날 수 있을 것 같아? Uh-huh. 난 이제부터 말도 못하게 바빠질 예정이라고. That much is true. 아가씨께선 언제나 극진히 환영해 주신다고 합니다. 뭘까요? 웨이시랑 많이 본 건 아닌데 조금 동질감이 느껴지는 것 같기도 하고요. Oh yeah, Sinclair and Ryoshu, Wei and Chichun, yeah. 웨이시도 덩달아서 바빠지겠네. 네, 해결해야 할 일이 한두 가지가 아니더군요. 충을 통해서만 내려오던 정보가 너무 많으니 서류화하는 일만 해도 몇 회를 써야 할지 가늠이 서지 않습니다. 하지만 굴레를 하나 끊어주셨으니 아가씨는 분명 홍원을 더 살기 좋은 곳으로 바꾸실 겁니다. A lot of things did not go according to plan, but in the end, Chichun did become the next hierarch. A family hierarch without the imperial worm. 대관원에 남은 사람들 말이야. 다들 나한테 물어보고 싶은 말이 잔뜩인 눈치이긴 하지만 뭐? 눈치만 보더라고. 하긴 가주인걸. 첫 멘트부터 엄청 멋있긴 했어. 대관원이 어지럽구나. 흑수, 축진, 신유를 풀어라. 였나? 그런 건 따라하지 마. 첫인상부터 강단 있어 보이는 모습을 보였으니 그대에게 기대를 거는 자가 많을 것이오. 완전히 새로운 형태의 우두머리가 되었으니 규율부터 하여 묻고자 함이 참으로 많겠지. 어쩌겠어. 규율이야 새로 쓰이면 될 뿐이야. That hits a little too close to home right now. 처음부터 전부. Chichun sighed lightly and looked around Dangwan. 10년은 늙어진 기분이야. 제가 붓을 붙잡고 그려가는 그림인 줄 알았건만 웬걸. 그저 남의 붓에 몸을 맡기게 될 줄은 꿈에도 몰랐네요, 죽은. 그래도 그리는 방향이 같았으니 망정이네요. 불로불사를 원치 않는 가주라. 홍원이 또 어떻게 바뀌어갈지. 너의 말대로 아우의 눈을 뽑아 문을 여는 것보다는 평화로운 해결 방법이지 않더냐. 뭐? Honestly, I'm not too surprised. 잔혹함 속의 효율, 미니멀리즘이건. 그건 농담이었잖아요. 뭐 정 안 되면이라는 꼬리를 붙이기는 했지만. Alright, come on! Stick to your guns! Come on now!
Oh, it was a joke. It was a joke. It was a goof. It was a gaff. Come on now. He didn't go with it. It worked out better. Come on. 아, 주군. 이후로는 무얼 하실 건가요? 소지의 인이 엉망이 되었을 테니 안회와 합류한 후 양산박으로 가서 묵과와 몇 가지 단판을 짓는다. 자리가 비워진 천태성의 자리에 대해서도 논해야 합니다. 그래. 그 후에 규사로 가지. The Pinky? 네. 역시 공치우 씨는 소지의 인물이었군요. 그래. 소지의 몸을 담고 인에 따라 바꿔보려 한다. 요슈 씨가 말씀하셨던 걸 생각해 보면 뇌횡도 자로 씨도 같은 소지인 것 같은데 어째서 서로가 죽고 죽이려던 거죠? 소지는 일정한 조건이 만족될 때 결집하고 모입니다. 조건이 충족되지 않을 때는 누가 소지인지 모른 채 그냥 살아가지. 호출이 없을 때는 사실상 각자 도생. 개풀이다. 개인 플레이라는 거죠? That's definitely not what she said. 자로 씨와 뇌행은 서로의 정체에 대해 정보나 일면식이 있던 것 같지만 공치우 씨에 대한 것은 몰랐던 것 같습니다. 잘 알고 있지 않은가? 이곳에선 그대가 귀중한 정보를 듣고 말한다지? 응당 주군과 우리가 소지의 인물이라는 것이 중한 정보라는 것도 알 것이야. 도리에 따라 입조심은 하시리라. 내 믿고 있겠어. 내게 물어보고 싶은 것이 있다. Kong Kiyu approached me as the other people were starting to scatter. At first, I looked away because I couldn't imagine that he could possibly be talking to me. 관리자 단테. 어떤 동료라도 자신만의 방식대로 길을 걷고자 한다면 그 길을 밀어줄 것인가? 내 아우에게 그랬듯. I nodded. Yeah, I sure hope so. 그 길 중 하나가 수라의 길로 향한다 할지라도. I don't know what that means, but yeah, sure. Kong Kiyu's gaze briefly lingered on one of the sinners before moving on. The sinner takes a long draw from the cigarette and releases a smoke with a large sigh, which then turns into a scattering plume. Her hand rests, out of habit, on her never-drawn sword. I'm gonna keep helping them as long as they have the will to move forward, no matter what. My thoughts on the matter haven't changed at all. They never will. I nodded once again. 알겠다. 아, 그리고 주군. 여직 짐작에 불과하긴 하지만 역시 가원춘 그자도 설씨, 사씨 가문을 비롯한 홍원 영모 세력에 가담하고 있는 쪽으로 정보가 기운 것 같습니다. Is that Cloud Guy? 짐작에 불과하긴 하지만 가원춘 역시 홍원에 대한 반역의 세력에 가담되어 있는 것 같아 보였다. No. Apparently I don't know who that is. 소동이 마무리된 후 곧바로 모습을 감추긴 했지만 그렇군. 당초 사유아의 목을 베도록 명령한 자는 역시 사씨 가문의 권력층이었으니 그자가 누구인지부터 짚어 올라가면 윤곽을 잡아낼 수 있겠어요. 앞으로도 계속 떠도실 예정인가요? 형님? 그래. 도시를 떠돌며 각 둥지의 주인들을 만나 이야기를 나눌 것이다. He gives a muted reply to Hong Lu before turning around to look at Chichun. 가시춘이 가주로서 사는 내내 불로 불사로부터 눈을 돌리고 살 것이라는 장담은 감히 아무도 하지 못한다. 아니, 나는... 허나 진실로 인의 뜻을 두게 되면 악한 일을 할 수는 없으니 계속 지켜볼 가치가 있음에 만족한다. 너와 내가 다시 만날 때는 아니 그때도 뜻이 같다고 장담할 수는 없겠지만 서로 볼만한 모습일 것 같긴 하군. 자공이여, 어떠한가? 이번 가르침도 마음에 들던가? 네,
이번에도 제가 어리석었네요, 주군. 괜찮다. 늘 말하듯 배움과 깨달음은 항시 동행해야 하는 법. 여전히 그대는 내게 논할 가치가 있는 제자로다. 정진할게요. 괜히 주군께서 제 귀에 피가 날 정도로 그때의 이야기를 반복했던 게 아니었네요. 홍원에서 유일하게 믿고 맡겨볼 줄 알고 그렇게 저자의 일화를. 그럼 자공과 자로여, 잠시 따로 떨어져 내가 긴히 맡길 일을 부탁하고자 한다만. Xianren's expression that regarded us was the same as it always was. 스빈이 달인 여하차는 언제나 맛있네. 고마워, 스빈. 네, 도련님. 나는 또다시 떠날 거야. 언제 올지는 알 수 없어. 네. 잘 지내고 있어? That's gotta be brutal. Like, awakening or not, I mean, still talking to what is effectively a shell of someone that you really cared about. 아니다. Oh? 스빈은 어떻게 생각해? 내가 다시 떠나는 건 말이야. 어디로든 도련님이 가고픈 곳으로 가시면 될 겁니다. Her reply sounded as cold as ever, to the point that the now lukewarm clacking teacups on her cleanup tray sounded warmer. 그래. 알았어. But Honglu smiled as though something had been lifted from his heart, as though he found something he'd been looking for. 그토록 화려했던 대관원도 이렇게 되는군요. 나무들은 시들기 시작했고 정자와 누각들은 모두 쓸쓸하기 그지없게 퇴락해버렸어요. 존재하는 모든 것에는 흥망성쇠만이 거듭될 뿐이겠죠. 맞아. 그렇기에 살아가는 모든 찰나가 아름다운 것 아니겠어? 진실로 그렇군요. 기다리지 않겠습니다. 저 또한 어느 날 훌쩍 대관원을 떠날 수도 있으니까요. 머무는 것만이 답이 아니었음을 깨달았습니다. 대호, 그날의 연놀이가 제일 재밌었어. 그게 내가 좋아했던 거야. 예, 저도요. Honglu leaves Dongyuan as the happiest descendant it has ever produced, finding meaning in every moment of his life. No longer a passive witness to tragedy, as he once was to the deaths and suffering of his siblings. Honglu will walk tall with his friends. Don doing a kite in the background. That's probably his kite. Yet even that will one day fade, for in the end, we have but one chance at life, and to live at all is to exist in futility. His home, too, shall one day be taken by loneliness and solitude, gradually eroding away with time. But we will all one day go our separate ways. But every wilting fertilizes the next blossom. Every fallen home may become a place for new beginnings, and every goodbye is a promise of new meetings. Thus Jiabayu, once the peerless treasure of Dongyuan, boards the bus once again as Honglu. The clouds I once saw in his jade eye had all but withdrawn. I only see an incandescent and radiant smile.
뭐 Dude, this has to be like one of the happiest endings I think we've gotten so far. Like, why is this such a happy ending? This makes me worry. By the way, I am really glad that Chichun actually survived, because I was all but certain that she was gonna die. I was like, I know what side chapter comes after this, but I was all but certain that she was dead. So, you know, pretty pleased about that. 그래도 막상 이렇게 보내려니 아쉽긴 하네. 가주가 된 기념으로 귀한 음식은 죄다 풀었으니 최선은 다했지만. 역시 시추이가 짱이야. 식사 자리를 파한 지가 언젠데 자꾸 어디서 음식들이 나오는 거예요? 아깝잖아. 아이고. 근데 버스 시동 안 걸어? 애초에 저희 다음으로 갈 곳은 어딘가요? 그걸 우리가 어떻게 알아? 항상 이쯤 되면 길잡이가 말해주잖아. 근데 그 인간 어디 갔냐? 제가 대신해서 있잖아요. Hello, Soda. 응? 대체가 되는 거였어? 그럼 진작에 소드씨로. 아니요, 그게 아니고요. 다음으로 해야 할 일이 아직 여기에 남았거든요. 참고로 붉은 시선께서는 아직 LCCB와 관련된 급한 업무가 남아서 파일럿과 다른 곳에 계신답니다. 고생이 참으로 많구려. 아, 파일럿군과 함께하여 고생한다는 뜻으로 말하지는 않았소. 대관원에 할 일이 남았다고? 네, 그럼요. 어마어마하게 중요한 일이 남은걸요. 너 표정이 또 왜 그래? 뭐야? 저희에게 우호적인 가시춘 씨라는 인적 자원이 무려 한 날개의 수장이 되어주셨잖아요. 오, 네 녀석 머리 회전이 빠르군. 어머, 그럼요. 산전수전 겪은 베테랑이잖아요. 지난번 네 후임이 저지른 짓 따위 눈 딱 감고 잊어주도록 하지. 역시 뭐가 회사에 중요한 일인지 척하면 착이시네요. 나 진짜 불안해서 그러는데 너희 왜 똑같이 음흉한 표정을 짓는 거야? 그렇네요. 잡아올린 물고기도 손질해야 가치가 생기는 건데. 자, LCB 여러분께 하달된 다음 임무는요? We're not eating Chichun. As a manager, we're not gonna eat her. 아니야, 잠깐만. 나 들어야 해? 소중한 인적 자원 가시춘 씨를 가주의 자리에 걸맞게 철저히 훈련시키는 일에 전념하는 것이랍니다. 시간을 많이 할애할 수는 없어서요. 단기간에 최대한 많이 받아들이셔야 한답니다. 누구 마음대로? 난 아직... 아가씨께서 가주로서의 입지를 다지기 위해 내공을 더 쌓으셔야 한다는 데에는 제 뜻도 같습니다. Her one defense, her one barrier is against her. 대관원 안에서 굳세게 버티시려면 그렇다면 실행은 빠를수록 좋겠군. 메르소, 체력 단련의 조예가 깊더군. 뭘 원하는지는 파악되나 명령은 관리자의 소관이다. Well, I don't see why not. 알겠습니다. 뭔데? 왜 날 붙잡아? 가장 먼저 체력 단련이다. 지금부터 나의 구령에 맞춰. Oh, jeez. 이젠 나 좀 그만 내버려 둬. 이 징글징글한 빈대들아! 먹었던 음식도 다 뱉어내! Right. I'm still gonna consider this a happy ending, but okay. Sure. 데리고 왔습니다, 주군. 이 아이와 둘만 있고 싶구나. 자리를 비워두어라. 뜻을 따릅니다.
원춘 언니? 어째서 저를... She's part of N Corp. Oh my god, I didn't click until right now. She's part of N Corp. She even says that. Oh no, she's part of Q Corp. What? I thought you were part of N Corp. I thought that's what you said. Never mind. All right, I have no idea. I mean, you're dead either way, unfortunately. I liked you, but you're dead. 설가에게 등을 돌렸으니 그럴 만도 하지. 그걸 어떻게... 분명히 어지러운 형국이라 아무도 눈치를... 보차야. 가엾은 아이야. 손으로 하늘을 가린들 설계가 너를 못 찾겠니? 걸음을 조심히 한들 토룡이 너를 못 찾겠니? 아니 되어요, 원춘 언니. 저희 부모님 귀에 들어가는 날에는... 아니, 이미 두 분도 알고 계시나요? 알고 싶니? 알기 싫다면 알지 못하게 만들 수도 있단다. 너희 부모님도, 아니 이 대관원의 나와 너 둘만 아는 이야기로도 만들 수 있지. 제게 바라시는 것이... 그게 아니란다, 보차야. 난 그저 네가 바라는 걸 이루게 도와주고 싶은 것이란다. 네가 설가에 척을 지려 그랬겠니? 다신 돌아올 것 같지 않은 보기를 위해서 그랬겠지. 언니께서 저를 너무 환히 들여다보시는 것만 같아 이리 어두운데도 소녀가 발가벗은 것만 같아요. 보이는 돌아오지 않나요? 보차야, 돌아오지 않는지를 묻는 것은 아무런 의미가 없단다. 돌아오게 하면 될 뿐이니까. 어떻게? 좀 더 가까이 와보렴. 오늘 밤은 긴 이야기를 나눠야만 할 것 같구나. Okay. And with that, I believe that's gonna do it for this episode of the Limbus Company. So, thank you guys so much for watching. Hopefully you enjoyed. So, overall, I really liked Honglu's chapter. Definitely gonna be either A or S tier, I would say, on my personal tier list. I do want to apologize that I was a little bit monotone in this episode. Like I said, I've just been in a non-stop state of sickness, so it hasn't been the most fun in the world, but hey, that's just how it goes sometimes. But either way, Honglu's chapter was very, very good. I am kind of glad that Jiakyu didn't end up, or Konkyu, both names work, didn't end up being our enemy. I was all but certain that he was going to turn on us at some point. No, he was kind of just a bro the whole time. I'm also very glad that Chichun didn't die. Dayu didn't die. Bao Chai is in trouble, but I'm not going to say that she died. So, I mean, other than the very question mark ending, that, probably the happiest ending we've had ever. So, can't go wrong with that. But either way, thank you guys so much for watching. Hopefully you enjoyed. And I will see you in the next one. Bye.